కిక్కు వర్షం పడేదే పడుతుంది, వర్షం ఆగట్లేదు అసలు. నేను ఒక దగ్గర ఆగుతున్నాను, గోప్రో తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా, తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ తగ్గిపోయింది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ గోప్రో తీసుకుంటున్నా, మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది. మళ్ళీ కావాలి ఎక్కడైనా. వెల్కమ్ టు అలెప్పి. మనం వచ్చేసాం కొల్లాం, కన్యాకుమారి. Where we are going, Ray? Oh, at bypass. Kumari Church. ఇది లెమన్ డ్యూ బీచ్ హౌస్. ఇక్కడ నుండి బీచ్ ఇలా కనబడుతుంది మీకు. పిక్చర్ తీసుకోవాలి మనం. స్మాల్ టౌన్, ఇది స్మాల్ టౌన్ బట్ మంచి సీనిక్ ప్లేస్. హడావిడి లేదు, ఏం లేదు, మంచిగా న్యాచురల్గా బతుకుతున్నారు ఇక్కడ ఇల్లు. చాలా అంటే చాలా స్మాల్ టౌన్ ఇది. నాకు మంచిర్యాల అంతా కూడా ఉండదు ఇది. సైడ్లో మీకు కనబడుతుంది కదా, ఇందులో ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టులో అంట ఇక్కడ బోటింగ్ జరుగుతుందంట. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచిన వాళ్ళకి 25 lakhs ఇస్తారంట. ఇక్కడ నెహ్రూ పైన నుండి స్టార్ట్ అవుతుందంట. ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళకి 25 lakhs ప్రైజ్. సో చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుందంట ఇక్కడ. అలెప్పీ ఎంత బాగుంది. కాల్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా. అన్నా యూ రీచ్డ్ అన్నా? ఓకే అన్న. వీఆర్ ఓన్లీ 500 meters away అన్న. వీఆర్ కమింగ్ దేర్. వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ లొకేషన్ అన్న. ఓకే అన్న. మా కాక వచ్చేసిండు. పోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి బోట్లో. ఇలానే పోతాం కేక. మలయాళీ అమ్మాయిలు అయితే చాలా ప్రెటీ ఉన్నారు అసలు. దొరికేసింది. బైక్ అయితే ఇలా పార్క్ చేయమంటుండు. ఇక్కడ పార్క్ చేస్తా. ఇక్కడ పెట్టచ్చు అంటున్నారు కానీ మేము తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే 5 hours కదా, ఎందుకు రిస్క్. చలో, మన బోట్ వచ్చేసింది. ఇది మన బోట్. నచ్చని Baby,
లొకేషన్స్ మాత్రం ఏమన్నా ఉన్నాయా, అదిరిపోయింది ఒక్కొక్కటి. ఆ బోట్స్ చూడండి, అక్కడ ఇక్కడ, ఆహా అద్భుతం, అమోఘం. ఏమన్నా లైఫ్ వీళ్ళది. వీళ్ళకు కాలేజ్కి వెళ్ళడం, మార్కెట్కి వెళ్ళడం అన్నీ ఈ బోట్స్లోనే. ఇక్కడ పక్కన కనబడుతున్నాయి అన్నీ వీళ్ళ హౌసెస్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఇందులో బోటింగ్ రేస్ జరుగుతుందంట. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలిచిన వాళ్ళకి 5 lakhsతో పాటు స్పాన్సర్షిప్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఇంకా డబ్బులు ఇస్తారంట. మొత్తం టోటల్గా ఒక 25 lakhs వరకు వస్తాయంట వీళ్ళకి. వర్ణించలేము దీన్ని వచ్చి, ఇక్కడ ఈ అనుభూతిని పొందాలంటే. వర్ణించిన మీకేమీ అర్థం కాదు, వర్ణించడానికి కూడా నాకు వర్డ్స్ రావట్లేదు. ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్ ఇది. మీకు ఒక 3-4 రోజులు టైం దొరికినా వెంటనే ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకోండి, కొచ్చికి రండి. కొచ్చి నుండి అలెప్పీకి వచ్చేయండి. అలెప్పీలో బ్యాక్ వాటర్స్ ఒక 5 hours స్పెండ్ చేయండి. మీకు కేక్ అంటే కేక్ ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్. చూడండి, చుట్టూ కొబ్బరి చెట్లు, కొబ్బరి చెట్లు, మధ్యలో అలెప్పీ బ్యాక్ వాటర్స్. ఏం కావాలి జీవితాన్ని చెప్పండి. ఆహా, in Malayalam caramel fish dish. So France in Malayalam left prawns will see this great chota. Tiger prawns. ఈ టైగర్ ప్రాన్స్ కోసం caramel fish కోసం. ఓకే అన్న. ఓకే. ఇది కేరళ రైస్ అంట. ఇది రైస్, ఇది అప్పడం, ఇది నార్మల్ రైస్, ఇది క్యాబేజ్, ఫిష్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను, చికెన్ సూప్. ఎట్లుందిరా? అమోఘమా, అద్భుతమా, ఎక్సలెంటా? చలో, మన జర్నీ ఎండ్ అయిపోతుంది. చాలా బాగా ఉంది ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే. ఈ అన్న అయితే చాలా నైస్ క్యాండిడేట్. ఈ అన్న కొన్ని అన్న, విల్ డెఫినెట్లీ సీ యూ నెక్స్ట్ టైం అన్న. సే హై టు మై సబ్స్క్రైబర్స్. దిస్ ఇస్ జయన్ అన్న. యా అన్న, థ్యాంక్స్ అన్న. అయిపోయింది. ఫస్ట్ 5 hours నేను ఎంతసేపు ఏం నింపుతారులేరా అనుకున్నా, కానీ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. దిస్ ఈజ్ అసలు వెళ్ళిపోతున్నా అంటే బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. అంత బాగుంది ఈ ప్లేస్. నా రూము, మాకు రూమ్ కాస్ట్లీ అనిపించింది, కానీ ఓకే, మాకు అంత అవసరం లేదు. అది అంత పెద్ద రూము ఇప్పుడు ఎందుకు, ట్రావెలింగ్ మేము ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ రూమ్ అని అనుకున్నాం, కానీ మాకు దొరకలేదు. మేబీ ఇప్పుడు ఇలా అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం, సెకండ్ టైం కొంచెం వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది. అది ఇక్కడి అమ్మాయిలు, ఇక్కడి వాతావరణం, హౌస్ బోట్లు, అలపుర బీచ్, అంతే ఇక చెప్పలేను. మీరు రావాలంతే, ఇక్కడికి వచ్చి ఎంజాయ్ ఒకసారి. మీరు ఎంత లైఫ్లో ఎంత బిజీ ఉన్నా ఒక 10 daysకి వెళ్ళకి రండి. మీరు రీజనరేట్ అవుతారు, అందరూ రీ ఎనర్జీ వస్తుంది మీకు. అంత బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే.
నేనైతే మస్తు 3 మూవీ సాంగ్స్ ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్స్ పెట్టుకొని మస్తు ఎంజాయ్ చేసిన. ఆ జయన్ అన్న కూడా అసలు చాలా కోఆపరేటివ్ ఉన్నాడు. నేను యాక్చువల్లీ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూసే వచ్చాను. అక్కడే ఆయన చాలా కోఆపరేటివ్ ఉన్నాడు. అతను మాకు అసలు ఒక 1 అవర్ ఎక్స్ట్రానే దింపాడు, కానీ తక్కువ అయితే దింపలేదు. నేను వెళ్ళినప్పుడు అన్నను కలవండి, నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. నేను వెళ్ళినప్పుడు అన్నను కలవండి.